Всем привет, мои дорогие зрители! В данном видеоролике изготовлю еще одно блюдо, но уже с использованием новой фрезы, заказанной с Алиэкспресса. С ее помощью получатся более сглаженные углы, внутренние углы блюда получатся более сглаженные. И тем самым будет очень красиво и эстетично. Перед началом данного видеоролика, конечно же, попрошу вас всех, кто еще не подписан, подпишитесь на мой канал, пожалуйста, и ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте любые вопросы в комментариях, я отвечаю всем. Изготавливать буду из цельной доски ясеня. Здесь где-то 320-330 миллиметров. Она немного поведенная, видно. Все выровняю с помощью фрезера. Толщина доски около 50 миллиметров. Как раз в самый раз для изготовления такой менажницы. Всем желаю в наступающем новом году всего самого хорошего и исполнения всех ваших желанных мечт. Всех с наступающим Новым годом. Всем приятного просмотра. Ставьте лайки. Погнали.
получилось блюдо. Блюдо минажница. У него разные названия. Называть можно как угодно. Результат от обработки масла просто шикарный. Я чуть не пожалел, что приобрел эту баночку масла за неплохую такую сумму. Надеюсь, что ее хватит надолго, данной баночки масла. Текстура дерева очень-очень красиво проявилась и запечатала все поры. Теперь не будет вода поступать внутрь древесины и, надеюсь, прослужит долго и хозяева будут радоваться данному изделию. Всем, кому понравился данный видеоролик, попрошу, обязательно ставьте лайки. Те, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Мне это важно, чтобы дальше развиваться, чтобы становиться только лучше и были ролики только интереснее. Всем, кто подписан, кто не подписан, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Всех с наступающим Новым годом! Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока-пока.